Muy buenas, caballeros de la caca. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo el episodio número 2 de La llamada de Cthulhu. Se esperan cosas interesantes, nos metemos en materia de campo, nos metemos en la isla. Y nada, espero que os guste. Seguidme en mis redes sociales y recordad que estoy todas las tardes en directo en Twitch a partir de las 6 de la tarde. Muchísimas gracias. Nos vemos a la salida, chicos. Hasta ahora. Pierce toma el caso de Hawkins. La artista maldita ha sido acusada de provocar el incendio que mató a su familia, incluida ella. La única pista es una perturbadora pintura que le dejó a su padre. En la etiqueta de envío figura la dirección de un almacén situado en la isla de Darkwater. Este lugar parece ser el punto de partida de la investigación de Pierce. Por donde debo de empezar, ¿no? ¿Qué tal se ve? Chicos del chat. Chocolate. Joder, tío, cómo me ha puteado eso. ¿Todo bien? Sonido. Imagen. Intro. ¿Cómo que no se oye? ¿El que no se oye, cariño? ¿Me lo dices ahora? ¿Se tiene que estar escuchando, no? ¿O no? Ah, el vídeo de chocolate, vale, eso no importa. Pero el juego sí, ¿no? Y mi voz sí. We're almost there. Ya casi estamos. Mala folla tiene. Vale, ya me había acojonado. Ya, lo de los vídeos me da igual. Como esto no tiene demasiado de cachondeo. Pues sí. Vale. La llamada de Cthulhu. De Howard Phillips Lovecraft. La niebla siempre tiene que aparecer en Cthulhu. Esa niebla iridiscente. Stay on board. There's guys coming to unload. Oh, capitán, mi capitán. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Mr. Pierce. Why, thank you, Captain, if it's all right. Capitán Fritz. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. Sarah Hawkins. A nice young woman, and a great painter. What a tragedy. Cachalo de muerto. You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. La ballena It is varada. a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Ok. O sea que tú tienes información que darme. Y en la taberna, en la ballena varada, tienen algo para mí. Hola. Hola, señor. Pues
Quiero tu fucking información. Qué culo, papá. Hablar con Twitcht, objetivos principales. Secundario, ir al bar y hablar con Bradley. ¿Quién es Bradley? What? Darkwater. Ay, no se me ha actualizado esto, ¿no? Entonces tenemos a Charles, a Sarah y a Simón. Y a Stephen, que es su padre. Quiero un poco de privacidad. Broken. This place seems half abandoned. ¿Para qué lo tiene aquí? Si lo tiene roto, tío. Viene un tonto como yo y te toca y qué. Así en tu cara. ¿Te importa? I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman, Cat. Esa tal cat. Mantener al hombre salvo su control, mantenerse, provocar el brujo no puede usted permitirse. No hace falta que responda a este mensaje. Limítese a pagar a su portador, Cat. O sea que amenazas. Amenazas al capitán con que se calle. Por eso me quiere dar información, porque lo están extorsionando, ¿no? Venga, vamos a hablar contigo, no seamos tan ficos. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. These manifests are signed by Charles Hawkins. But that's all I'll get from them. Son unas pocas fechas, son legibles aún 1890, 1907 y una última medio borrada. El resto del documento está tachado. ¿Quién debería tener que ocultar esa información? O sea que las exportaciones o las importaciones las tachaban. Coño. Ah. Ay, me ha asustado, digo, qué rápido este hombre. Señor. Ay, no puedo saltar. Señor. ¿Y este barquito? Me gusta el barco. Y una pizarra. This blackboard hasn't been used in a long while. ¿Vale? The Scylla. It finished up beached at the entrance to the harbor. El Escila. Y otro libro. ¿De medicina? El segundo volumen. Menos mal que yo en mi despacho tenía el primero, ¿eh? Olé, medicina subida. ¿Qué tienes por aquí, señor capitán, mi capitán? Qué vela más enigmática, ¿no? Más profunda. Fuego verde. Ay, mira, banderas de países. What a macabre souvenir. Qué souvenir más macabro. Una pierna. Una pata de palo, ¿no? Como me gusta abrir cajones. Te lo voy a dejar todo abierto. This man and Fitzroy could be twins. Este hombre y Friso podrían ser gemelos. Y este tiene la pata de palo. Un hombre que parece al capitán Friso posa en el puente de un barco que tiene una pata de palo. Pista nueva. ¿Tiene usted un hermano o qué? ¿O capitán, mi capitán? Mira que usted guarro también, ¿eh? No, tiene todo esto, el asqueroso. Te voy a abrir la puerta. ¿Y aquí no hay nada? Fishing equipment. Could do with some rust remover. Voy a intentar quitarle los... ¿El bate? La letrina de Juanka. ¿Perdone? Ya está. Ahí le dejo un regalo, capitán.
From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I didn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. ¿Qué puedo hacer por usted? Pues resuélvame el caso, cobro yo la pasta y listo. Los documentos que me ha enseñado usted no Your se le- manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. Ya, claro. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? I don't know. It's not my signature next to that of Charles Hawkins. I'm at sea for more than half the year. Anyone could have done it during my absence. What seems really important to me is that the dates on these manifests indicate that Charles probably had other contracts. But not with you, though. Cuéntame un poquito de la historia local, sí. I was looking at your photograph. One of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the Tu photograph. papa. Your father. John Father. Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. Y ya que estamos, te preguntamos quién es, o, bueno, quién o quién. I quién found a threatening letter Te extorsiona. signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Evidentemente. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I mujer. wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. La verdad es que meto la nariz en todos lados, I'm looking for Warehouse 36. El almacén, ¿dónde está, You know coño? where it is. Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Understood. You know who the building belongs to, don't you? Me puedo imaginar de quién es. De la tal It casa. belonged to the Hawkins family. Precisely. Ship owners from father to son. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Sí, claro. Campeón. He ganado un punto de experiencia. Depende de los puntos de experiencia que tengo. 2 puntos. Vale. Entrar en el almacén, objetivo principal. Ir al bar o hablar con Bradley. Vamos al bar porque Bradley no sé quién es, ¿no? James Fristo y esta es la familia. Hogares, la isla y el puerto. Hola. Sí que eres feo, ¿no, cabrón? ¿Te molesta si te pongo el culo en la cara? Mira, 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 mira. Oh. Tenéis todos la misma cara, cabrones. ¿Aquí es que vuestros padres y vuestras madres eran hermanos o qué? ¿Voy a cerrar yo la puerta?
Hijo de puta, asqueroso guarro. Voy a meter una hostia. Te moló, Roné. Hey, be careful. Cuidado, compadre, que estás borracho, asqueroso. Uy, una mujer misteriosa. La señora Cat. Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. Yo no busco problemas. No he sido yo. Están cantando. Pure instinct. I behaved like a Hun, and I sincerely apologize. Veteran, huh? 307th Infantry Regiment. Well, that'll be okay for now. But the war is over. Try not to forget it. I'm here for information, not for a fight. I prefer it that way. Speak then. I reserve the right to answer or not. Y aquí no se rige la ley seca, conocer la imagen de los Hawking, indagar sobre los juegos, pedir una bebida. Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up. You want a drink? Claro, hombre. I wouldn't say no to a glass. Try this. Nada, me va a dar matarrata el hijo puta. Ya repetiré a morrones. Tengo ahí un par de partidas preparadas. I think we'll get along well. Cojones, no trago, ¿eh? Me llaman por teléfono. Un segundito. ¿Sí? Hola, dígame. Hasta luego. Va a llamar a mí al teléfono de empresa preguntando por la luz. Me cago en su puta madre. Puta. Vamos a ver. ¿Por qué la ballena A varada? stranded whale. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? Pon unos calcetines. I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of dock water. When our whalers left for long months and came back, sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. O sea que en una época iba muy bien, ¿no? ¿Qué sabe What de can you Sara? tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, Un inculto. I don't want to speak ill of the dead. Me gusta hablar más de los muertos. You don't dare say a thing because you Vamos a utilizar un respect poquito de their memory. psicología. But that doesn't mean that you don't have a lot on your mind. You're not a PI for nothing. Okay. I don't know what it's worth, though. But Mrs. Hawkins, she went to see her doctor very often. She was sick. Ah, I shouldn't have mentioned it to you. Forget it. Se queda mucho al médico. Her style made her famous. How would you describe it? Tortured? Yeah? Well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable. You need to see them for yourself. Make up your own mind. I've got what I need. Anything else? Algo más.
La ley seca, evidentemente aquí no. What do you know about the Hawkins warehouse? If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams. And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? O sea que estáis todos acojonados That'll be all porque for now. se escuchan ahí cosas, ¿no? La gente se ha inventado. Hablar con Fritzotz. Objetivo completado. Hijo de puta, qué feo eres, cabrón. Eres feo, ¿eh? Mira qué feo eres. ¿Eh? Hijo de puta. And then he said, "You have no right to treat us like this." And the doctor, what did he say? He laughed. My God. You said it. No soy un entrometido, no me miréis así. Yo solo pego la oreja. Oh, The girl doctor. Un manicomio aquí. Cold. She won't stop asking. not that again. She will get us into trouble. I know. The miraculous catch. Apparently, the most significant event of the last 80 years. Un manicomio aquí, esto se pone interesante. Cuando hay, siempre hay un manicomio. Si es que... ¿Esto qué es? La Solama. En el 47, pesca milagrosa. El Escila... O sea, el padre del capitán de ahora regresa al puerto para salvar Darkwater del hambre. Hemos perdido la esperanza, la tripulación que el Escila, lo que queda de ella, retornó al puerto de Darkwater la tarde del martes. Los lugareños acudieron a la carrera de los muelles para dar la bienvenida al último ballenero de la isla y quedaron estupefactos al contemplar la asombrosa captura que la valiente embarcación traía a bordo. Cetáceos superiores de tamaño, incluso las formidables ballenas dentadas, llenaba toda la cubierta hasta el punto de rebosar en parte por las bordas, lo que explica perfectamente el apelativo porque se conoce la pesca milagrosa. Los supervivientes relataron una aterradora historia sobre su peligrosa travesía, pero también cantaron la excelencia de la carne de la criatura, inigualable por su calidad y sus innumerables beneficios en materia de nutrición. El extraordinario tamaño de la ballena permitía alimentar muchos de los habitantes del Darkwater y no podrán fin a la hambruna que padecía la isla. El almacén en alquiler. Esto otro recorte, ¿no? ¿O qué? El señor Marx pone su almacén en alquiler a partir de junio para actividades pesqueras, como taller de espacio de almacenaje. Los interesados pueden ponerse en contacto. Y velada especial, la ballena varada. Para el regreso de casa a nuestros valientes balleneros, todo el personal de la ballena varada le invita a una degustación excepcional y totalmente gratuita. Vengan con su familia y amigos a probar la deliciosa carne de la pesca milagrosa. Todos los asistentes llevarán a darme una botella de aceite, así que no lo dudes. Qué bien, qué generoso. Señor. Uy, mira qué tatuajes tiene este tío. Este es el loco del lugar. Y haría falta que te afeitases y te duchases, ¿no? Asqueroso. ¿Cómo tiene el sobaco? Negro. Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader. Ah, that's it. Maybe we should let him take it. No, the risks are too high. It's a book, after all. Pure knowledge. Sois todos hermanos, hijos de puta. Nuestros padres se hincharon de follar, cabrones, entre ellos. Oh, qué feo. Do you like our song? We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true.
It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. El fin de la era de los balleneros. What brought whaling to an end? The whales, of course. They all disappeared. You exhausted the stocks. You could say that, yes. There were fewer and fewer of them. Until the last, the biggest. La verdad es que no, cariño. One of the Son iguales. miraculous catch. Le pongo un bigote, le pongo una barba, le pongo menos nariz, más nariz. La austeridad, se ha acabado la austeridad. I heard the Hawkins family owned a warehouse on the docks. An old family of ship owners. No sé quién Tell me habla. something I don't already know. They were made much richer by the miraculous catch. You shouldn't talk about the dead like that. We're not speaking ill, we're just saying that Daniel Hawkins made a fortune without taking any risk. There! You're speaking ill, you see. It's your proof that the miraculous catch really did happen. I bid you farewell, gentlemen. Good night, Good night. stranger. So long. No me importa una polla de vuestra canción. What? Another break? One of those damn sailors came looking for trouble again. But he won't try again anytime soon. We gave him a good hiding. So you said to yourselves that after such a feat, you could abandon your post. It's just a little drink. We taught those guys a lesson. We'll return right after. It's just that standing guard in this alley makes your throat dry. That fool Fitzroy can't keep his dogs on a leash. I'll have to send him a more clear-cut message. Será. What you looking at, stranger? Strangers. The clientele is predominantly male. Tell me something I don't know. I meant nothing by it. I'm just wondering what a woman like you is doing in this flea trap. And I'm wondering what could be going through the head of the chump who goes to disturb her. Let me drink, stranger. Hola. I told you to beat it. I told you to beat it. Vale, vale, tranquila, compadre, tranquila. Este What señor- can I get you? That'll be all for now. Hasta luego, compadre. Más feo. Decían que tenían algo para mí, pero no sé. Me imagino que sería un trago, ¿no? Ay, cierra la puerta, que se escapa el gato. Ah, mira, este es Bradley. El sheriff. Hey, Sullivan. Can't you go any faster? You've seen how old this thing is. If we force it too much, we'll break everything. Si lo forzamos, se You romperá can't todo. do that. But it's only a fish. No quieren echar más. A fish. You've got no... The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Only a specialist would know what killed it. You can't understand. You're not sailors. La vida está hecho It's a pedazos. sign. There's something coming. Something real bad. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. They're cops. They can't understand. Damn stupid idiots. Forget it. Nobody listens to us anyway. That's no way to treat an omen. Oh, yeah? He's gonna get us into trouble. The same goes for you, sir. Move along. Continúe. They seem to be very agitated about a dead animal. You're telling me? These fools think that putting the whale back in the water will bring about the end of the world. They're superstitious. If only you knew. They only listen to Captain Fitzroy. And not always. And you. What brings you to our island? I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. I like you, so I'll be frank with you. Don't go near the place. Don't try to get in. Why? Because I told you so.
Learn to accept some friendly advice. Consejo de Now, amigo. please, allow me to do my job. You can't That's no way understand. to You're not treat an omen. sailors. Oh yeah. It's a sign. He's There's gonna get us something in coming. trouble. You didn't tell me that the warehouse I was looking for was right in front of us. Because its owner is dead. And I don't want to see you hanging around it. Now, please, leave us to our work. You can't That's no way understand. to You're treat not an sailors. omen. Te follen. Oh yeah. It's a sign. Oh yeah. Get us in trouble. What could have done so much damage? You can't That's no understand. way to You're not treat an omen. sailors. Oh yeah. It's a sign. Un hombre pescando ahí. Con una ballena muerta al lado. Y el almacén a este se supone, ¿no? Where do you think you're going? I'm not here to hinder your work, officer. Edward Pierce, private detective. Sorry, we're all a little on edge today. What are you doing here? I'm investigating the death of the Hawkins family. Darn it. Why do you want to drag up all that stuff again? My investigation has led me to this warehouse. That case was closed months ago. ¿Qué sabe del caso? ¿Hay más gente interesada? What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at their place. The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas, and the accident has affected him badly. He can be unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. Ficas ha dicho, ¿no? O sicas. Muy bien, compañero. You again? I told you to beat it. No need to get worked up. Está la gente muy nerviosa por aquí, ¿eh? ¿Y usted, señor? ¿Qué le pasa? ¿Está penado? ¿Se ha enfadado con todos sus hermanos? No se enfade, hombre. Piense usted que es el más guapo de todos. You live here? Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our Está todo protectors. borracho. I've never heard of this saint. Is it a local belief? But everyone knows St. San Brendan el Brendan, the navegante. La navigator. estatua, ¿no? He's the patron saint of whales and whalers. What Patrón de las happened to ballenas the y statue? balleneros. Go see for yourself. He's at the end of the jetty. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Ahí, Quieter. That's all we need for them to hear us. What brings you to dark water? que le trae por Dark Water. The two guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Scum. They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. ¿Quién es Cat? Los borrachos son las mejores personas para buscar información. Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Ah, me van a decir lo mismo. Hold on just a minute. We didn't tell... Nothing at all. Lo he saltado. Indagar sobre la isla.
viven aquí. Peculiar house. Yeah, that's where we live. Our boat. It's not because it doesn't float anymore that we're going to abandon it. ¿Esa es su casa? Isn't it a bit early for alcohol? We got nothing better to do anyway. There's not much work around here. Han hecho un ERTE a Fitzroy bordo gives también, us a ¿no? few chores every now and again, but since the whaling station shut down, ain't a lot of jobs left around here. So we drink. Estamos el tiempo vendiendo. Muy bien. I've taken enough of your time. We'll see you later. Hasta luego. Vamos a ver la... que le han hecho a la estatua. Llevan los dos un peo. Ay, hombre, justo este barril no me deja entrar ahí. Y mi señor no puede saltar. Y le he abierto. There. La habilidad de percepción permite detectar objetos escondidos cerca. Vaya, hombre, cerca de ti. Uy, no veo. Y no tengo mechero, no tengo nada. ¿Cómo he hecho eso? ¿Al 1? Hello, old friend. Botella de licor. No me puedo hacer un trato con los borrachines, ¿no? Nota garabateada. Cat. Coño, ¿qué es esto? Cat sabe lo que están... Sabe que le están robando licor. No tardará en averiguar quién es el responsable. Y cuando lo haga, no me gustaría estar en el pellejo de ese infeliz. Somebody's stealing from the bootlegger's stock of liquor. A los contrabandistas. Entre ellos yo, ¿no? Quiero quitar el mechero, por favor. ¿Cómo quito el mechero? Voy a ir así por la vida. Voy a ir así por la vida. Me voy a quemar de... ¿A qué le he dado? Juego. Controles. Teclado. Agacharse, correr, interactuar. Luz. Botón central del ratón. Siguiente luz. Luz anterior. Es donde zarra. Sí. Y no tengo más luces, ¿no? Cágate. Yo quiero abrir más de estas. No quiero mirar la estatua, va a pasar algo feo, seguro. ¿Y no tiene cabeza? Mito de Cthulhu. St. Brendan. San Brandán. Patron saint of sailors and travelers. Desecrated. No, I can't even profanado. say which language it's written in. Que le han escrito eso. Pero no tiene cara, ¿no? ¿No tiene cara? I've no idea what it says. Ok. Mira qué cangrejo más chulo. Ay, se ha desaparecido. Hola. Hola. Papito, qué verga. No pillas nada, cabrón. Tú estás aquí haciendo el cuento, ¿no? Mira cómo mira. Bueno, ¿la ballena la van a tirar abajo o no? Entrar en el almacén.
Está claro que esa es la puerta delantera, que está este hombre. Y está claro que esa es la puerta trasera. Who's this guy? No idea. You better keep it shut. Why, we don't have a clear conscience. Quiet. Quiet. How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. Vale, la puerta de atrás, ¿no? Clarísimamente. Aquí no hay nada, ¿no? Otros dos hermanos, así que... Madre mía. Panza de follas se han pegado los padres. Los hermanitos. Entonces era el más chulo de todos, ¿no? What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. Siempre estará usted en menos. Tengo pruebas de que le están robando a su jefa. Vale. El pasadillo lleva la noción de Hawkins. So, who are you? Are you stupid or are you doing it on purpose? Everybody knows us on Darkwater. I've just arrived. Let's just say we're standing guard for the owner of the site. Para la and we let no one enter her property. Evidentemente trabajan para Cast. I went to see the statue of St. Brendan. What makes you think we did it? We're bootleggers, not savages. Who do you think defaced the statue? What do I know? They could have done it by themselves. The sailors? Who else, in your opinion? And who's interested? En verdad me suda un poco la polla. Es que ¿qué pruebas tengo? I've got to enter the Hawkins warehouse. I guess it's going to be complicated. No, it's very simple, in fact. Fuck off. I don't give a damn about your racket. I just want to get into this warehouse. Now, we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing we can do for you. Es que mentirle me pueden pillar en un pispás, ¿no? Probar elocuencia. What will Kat say when she finds out that it's you who are Vamos, filching stock? You've got no proof. That's true. Apart from this little note from your friend here. You didn't throw it away? I couldn't know that someone was gonna force the lock. What a So, what is it you want? To get into the Hawkins warehouse. That's all. Go on, then. And we never want to see your rat snout again. Esa cara de rata te llevan una hostia. Y sí. Pero... Ya no la tengo, ¿no? No está carateada. Diplomacia, my friend. Hombre, siempre. No conozco a nadie, no sé quién es el chungo. Casa que le están robando. Kat sabe que le están robando licor. No tardará en averiguar quién es el responsable. Y cuando lo haga, no me gustaría estar en el pellejo del infeliz. Pero aquí no pone el nombre de nadie, ¿sabes lo que te digo? Y por detrás no ponía nada. Se me ha tirado el faro y al final, fíjate.
Una chapa corredera. Let's see. Abramos la puerta. Perfect. Ese sonido me pone los nervios. Oh, this place stinks. Este sitio apesta. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? Y el caso de Sarah Hawkins. Reconstrucción. Para reconstruir una escena mantenga pulsado. ¿Puedo sacar el mechero? No puedo sacar. No vale. Qué pila de cosas hay aquí, ¿no? Un martillo, una herramienta. ¿Medicamento? ¿Medicina? Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? Los medicamentos antiguamente eran caros. Qué rico. Esto para desayuno. It smells as bad as it looks. Painkiller. Qué asco. La medicina cara, el medicamento. Can't Aquí, sleep. lo mismo que yo. I know how that feels. Este es el mismo que tengo yo. Uy, ese cuadro de Sau. ¿Y esto? Le Petit Parisien. Who might keep a news clipping about Sarah Hawkins? La pequeña parisina. Un recorte de Sarah Hawkins. Dios, qué mal rollo el espejo. Aquí el cuadro. ¿Eso qué? Qué rico. Psicología. What is this picture of Charles and Sarah Hawkins doing here? El hombre y la mujer, ¿no? Uy. Amigo. Alguien dormía con la foto cogida, ¿no? ¿Alguien se la machacaba o qué? Ocultismo. El ocultismo siempre es bueno de darlo por final. What happened here? ¿Qué sucedió aquí? Pues alguien que le pegó un puñetazo al cristal y se hizo sangre, ¿no? ¿O qué? Ya se estuvo curando. Parece el de Sau, tío. Sí y no. Whoever hid it here seems to worship Sarah Hawkins. What just happened? Did I imagine? Me he imaginado. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea que es un cuadro, me imagino, de la señora. Y lo está como venerando, ¿no? What the fuck, man. Ha ganado un punto de personaje. Han mencionado... Uy, me he perdido lo de ahí arriba. O sea, esa es la reconstrucción, ¿no? De los hechos. ¿Cómo le daba al fuego? Ya ves, tío. Estoy haciendo caca, mamá. Coño. Ay, madre, escalofrío. Que vosotros decís que lo escuchéis bajo, pero yo lo escucho con estos putos cascos. Son tan sumamente envolventes que es que escucho como... Escucho algo pasar por detrás. Y no quiero darle mucha luz. O le doy luz para la webcam. Yo me lo bajo aquí un poco. Bueno, lo que pasa es que a vosotros bajará también. Lo dejo al 100. Pues ya está todo hecho y dicho, ¿no? Amigo. Han dejado 2 candelabros encendidos y 6 tumbados. Los 2 candelabros son buenos, ¿eh? ¿Y esto no lo puedo coger? Pues... Conclusiones. Y el cuadro sigue aquí, o sea que... ¿Y está firmado por ella?
Súper macabro, tío. No me deja hacer otra cosa. Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! You again. I told you to stay away from this me han pillado. warehouse. ¿Cómo atajamos esta situación, tío? Hombre, amenazar a un agente de policía nunca es buena idea. Y más siendo un piltrafilla como soy yo. Podemos ayudarnos mutuamente. Eso es extorsión. No soy el único interesado en Hawking. De cerrado nada. Ha habido alguien aquí, ¿no? Look around you. Someone has settled in here. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. Let me guess. It was in the Hawkins mansion. Precisely. You can still see the burn marks. There's no doubt about it. I must admit that you seem fairly competent. But I can't allow you to stay here. I've seen enough. It's the Hawkins mansion that interests me now. Of course. You want to go back along his trail. I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Andrews, would you please shut the door? And open your eyes, Close damn the door. it. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. Oh, no han pillado por segunda vez. Pero la primera situación la This hemos case has nothing to atajado. do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why, you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? Who the hell are you? What were you doing on my turf? I've got my eye on you. We'll meet again. Is it far, this mansion? Vale. Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? La de chunga, sí. That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. The House on the Cliff. Jardín de la mansión de los Hawkins. ¿Cómo hemos atajado la situación? Hemos hecho... No, pero que aquí entra más gente. Yo no me he colado. O sea... Y el tío ha dicho... Voy a tomarme mi zumito. ¿Está guay la cámara así o enchufo más luz? Yo creo que así le da un toque más tenebroso, ¿no? Pierce consigue entrar en el almacén. En el lugar supuestamente abandonado hay sorpresas, signos de ocupación reciente y una pintura parcialmente quemada. Su búsqueda se ve interrumpida por el agente Bradley, pero Pierce logra convencerlo para que se una a la investigación. Soy una máquina, chaval. Y me lleva a la mansión de los Hawkins. Esto es jugar al rol, chavales. Muy limitado, pero jugar al rol. Qué cicatriz más chunga lleva el policía en la cara, ¿no? Por eso le ha dicho de ensancharle la sonrisa otra vez. Me imagino. A ese tío le han hecho una de estas de payaso, ¿no? Una sonrisa de payaso. Alguien me estaba mirando. O alguien estaba ahí. Well, here we are. Hawkins Mansion. Te chapeas. ¿Tanto tiempo ha pasado? Se supone un par de años o algo así, ¿no? O un año. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Winchester, en su cabaña.
El lugar está en ruinas, que es lo que más me ha llamado a mí la atención. I don't believe the fire is the only reason this house is in such a state. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. Huh. It's really that old. Come on, let's leave the stories of the dead alone. They've nothing to do with your case anyhow. Let's go up there. Unless you still have questions. You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? ¿No? Parece ser. Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. A Silas. Iré con usted, aunque solo sea para tranquilizar a Silas. Silas Winchester, me imagino, ¿no? Why not? You can help. Right. Let's go. Let's go. Me recuerda al juego este, el Silent Hill, no, al otro, al de la linterna, al detective que ibas con linterna, que era de la Play 1. ¿Cómo se llamaba ese juego, tío? Lo tengo en la PSP. Qué mal rollo, ¿no? ¡Ay, señor! No se vaya. Alone in the Dark. Exacto, Frankie. Bradley was right. This place is much older than I imagined, but the architecture seems too recent. Está como un ala hecha pedazo y la otra está bastante más nueva. 1693. Qué mal rollo. Uy, qué mal rollo. Quiero coger ese farolillo, ¿no puedo? Ah, las tumbas. Someone must really hate Charles Hawkins. I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Alguien ha profanado una de las tumbas. Do you know if Charles Hawkins had any enemies? Not to our knowledge. He was a well-respected personality on the island. I don't understand. Silas would never have let such a thing happen. Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Let's go to the mansion. Let's go. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. What kind of deranged individual would defile this sanctuary and steal a burnt painting? I don't see Silas doing such a thing, let alone allowing it. Even that broad baker is above that. Lord, have pity on this poor family. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. The old caretaker must be very attached to her. Y estas están hechas pedazos. Someone must really hate Charles Hawkins. The caretaker takes great care of these graves. Vámonos, colega. Llegar a la mansión de los Hawkins. Me imagino que el camino lo tendría que hacer yo ya solo, ¿no?
Este trozo está cortado. Bueno, por ahí no he tirado yo. Vamos a ver si hay algo por ahí. No habrá nada, pero lo mismo hay otro libro de medicina. Qué rico. Escuchan cosas. Por aquí tiene que haber algo, seguro. ¿O no? Ah, amigo. What the fuck? ¿Un juguete? Ballena pequeña. Ahí tiene que estar el colega. Someone is using the fireplace. I suppose that this is where old Winchester lives. Me ha acojonado, ¿eh? Alone in the dark. Señor ha dicho, te voy a acompañar hasta la mansión. Y ahora voy a tener que entrar yo solo ahí. A que me partan el culo. Alex, se enciende directo. Y ha quitado una lava. Ya. Hostia, me he quedado ciego. Así mejor. Leo, ¿tú no tienes miedo? Yo sí. Yo he escuchado algo ahí. Se ha escuchado algo ahí. Una ventana o algo. This entrance is still in use. Whoa! Whoa! Puta madre. You were trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. I'll show you how we have it out on dark water. Ay, ay, coger su hacha. ¿Qué? ¿Esta? Put down the axe, and I'll forget that you threatened a cop. Show your badge, cop, and then we can talk. You don't need to see my badge. You're a bad liar, city boy. Mierda. For the last time, tell me why you're here. Cara de loco, and no baloney. The police report describes a domestic accident, but Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule, and I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. The mansion isn't safe. You would break your neck as sure as you're trying my patience right now. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked, and I make sure it stays that way. Hostia, es una toma de decisión con tiempo y me he cagado, ¿eh? He hecho mucha caca y he preparado unas fresas como zumito para recuperar la pérdida. Muy bien frío. Yo casi me hago caca aquí. Está cerrada y me encargaré de que siga así. En realidad no necesita la llave para nada. Sarah Hawking era importante para usted. You still put flowers on her grave. You cherish her memory. Mrs. Hawkins was an exceptional person.
She cared for everyone around her. Let me shed a light on what happened to her. Give me that key. I'm probably making a big mistake, but it won't be the first. Here, take the key and do what you have to do. Go on, then. Just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. Ha sido fácil, ¿eh? Parece el arponero, ¿eh? Del DVD. What now? Hijo de puta. Susto me has dado. Soy un tío que lo quiere mirar todo. Por aquí tiene que haber algo. This gate is locked. Se da a la parte de atrás, ¿no? O al acantilado. Siempre hay algo escondido. Siempre. No fumo, gracias. LOL. Es para alumbrarme, no tengo candil todavía. Y esta es la casa del colega, ¿no? ¿Será de mala educación entrar en su... Uy, una chita. Entrar en su casa antes de entrar en... Por aquí no creo que haya nada, ¿no? Bebida. Ahí te entra el agua, tío. ¿Cómo puedes vivir aquí, tío? Asqueroso. I know a thing or two about solitude myself. Alcohol. Whisky. Rather Spartan. The caretaker has simple tastes. The poor wretch seems to spend the best part of his time isolated from the world. Me la estoy jugando. Mucho. Este hombre, la próxima vez que me vea me va a reventar la cabeza. Fallo gráfico. Hombre. Piers, shall we enter? Sí, anda, vamos a entrar, cabrón. Me has dejado solo antes. Now that you asqueroso. finish your fun and games with Silas, we can perhaps inspect the mansion. You're right. Let's go. Intro. Let's take a look inside. I'm with you. Y hasta aquí, chavales. Entramos en la casa. Entramos en las dependencias de la familia Hawkins. Y si queréis saber cómo continuar la historia, pues ya sabéis. El siguiente episodio. Seguidme en las redes sociales, apoyad el canal, suscribíos por favor, comentádselo a vuestros colegas y muchísimas gracias, un gran abrazo. Espero que tengáis papel del culo. Cagad bien.